Hello everyone, in this occasion we will talk about hygiene and prevention. With me, your lecturer Atik Ulinoha. First of all, let me tell you today's menu. The first one is introduction. Of course, we will start with the vocabulary. And then the second one, we will talk about basic hygiene habits, washing hands and hand sanitizer. And then the third one will be language spot. So we will talking about obligation, what should and what shouldn't, must and must not. And then the last one is read aloud. So we will end today's discussion with reading section as usual. The first one is introduction. Following good personal hygiene and prevention habits, including vaccination, helps limit the spread of antibiotic-resistant microorganisms and prevent the misuse or excessive use of antimicrobials. Jadi dengan mengikuti hygiene, pola hidup higienis, dan segala sesuatu pencegahan, termasuk vaksin, dapat membantu penyebaran antibiotik resisten mikroorganisme yang resisten akan antibiotik. Nah, cocok nih dengan situasi saat ini, corona, jadi kita harus hidup sehat, hygiene, and we do a lot of prevention by wearing mask, for example, and vaccination soon. The first one, let's talk about the vocabularies first. Jadi vocabulary di hygiene itu ada banyak. The first one is bin, tempat sampah, bin. And then bucket, ember itu bucket. And then we have mop, alat pel. Detergent, sink, wastafel. Clinical waste disposable bag. Jadi clinical waste disposable bag ini adalah kresek atau tempat khusus untuk membuang sampah-sampah medis. And then we have paper towel. Kalau kalian ke hotel, kalian pasti lihat paper towel. Jadi itu memang tisu toilet. Kita bilangnya tisu toilet ya. Tapi in British we call it paper towel. And then soap dispenser untuk sabun, wadahnya sabun. And then disposable gloves. Jadi disposable itu sekali pakai ya. Disposable gloves berarti sarung tangan yang sekali pakai. Sama seperti masker yang sekali pakai itu disposable mask. And then we have cloth. Cloth di sini artinya bukan baju, tapi cloth di sini artinya lap. Oke, lap kain itu cloth. And then ya, main-main dengan vocabulary lagi. Complete the sentences with the words below. Silakan ini kata-kata ini dimasukkan di kalimatnya di sini ya. Nanti kita discuss di Telegram. And next, move to the second topic, basic hygiene habits. So, basic hygiene habits consist of 1. Wash your hands before eating and after going to the bathroom. Jadi sebelum makan dan sehabis dari kamar mandi harus cuci tangan. And then the second one, try to cough or sneeze on the inner part of your bent elbow. Jadi kalau batuk ataupun bersin harus ditutupi lengan bagian dalam. And then the third one, wash and disinfect fruit and vegetables before using them. Nah, sebelum masak atau makan buah itu sayur dan buah-buahnya harus dicuci dulu. Dan sebenarnya kalau masa pandemi seperti ini, bahkan goods, things that you bought from the market, apapun itu yang kamu beli dari supermarket, akan lebih baik kalau disinfect dulu, disemprot dulu sama disinfektan. And then the fourth one, do not share food or pieces of cutlery with other people. Cutlery itu apa sih? Peralatan makan. Ya, jadi jangan berbagi makanan dan alat makan dengan orang lain. Berbagi makanan boleh, tapi di wadah yang berbeda, di tempat yang berbeda. Jadi jangan kamu makan di satu piring ini, sepiring berdua biar romantis gitu. No, itu nggak hygiene. For example, public transport is also filled with pathogenic microorganisms. Jadi kendaraan umum atau public places, tempat-tempat umum itu dipenuhi dengan mikroorganisme patogenik.
Surfaces such as railings, buttons, and windows are in contact with thousands of people every day, so don't forget your hand sanitizer. Nah, kalau kita keluar rumah di tempat-tempat umum, itu banyak sekali yang pegang-pegang kayak handle, door handle, gagang pintu, kan banyak sekali yang pegang. Jadi jangan lupa bawa selalu hand sanitizer-nya. Next question, when should you wash your hands? Kapan sih kita harus cuci tangan? The first one after going to the bathroom. Tadi sudah saya bilang ya, setelah dari kamar mandi. Before eating or preparing food, sebelum makan atau saat masak. And then after changing a diaper, habis ganti popo, mungkin kalau bagi yang sudah punya anak. After coughing, sneezing, or blowing your nose, habis batuk, bersin, atau ya, kalau orang Jawa bilang blowing your nose itu sisi. And then the next one is after taking care of a sick person, habis merawat orang sakit. After touching garbage, habis megang sampah. After playing your pet, setelah main sama hewan peliharaanmu. And anytime. Kalau di masa pandemi ini sih anytime. Sesering mungkin lebih bagus. Here is a quote, practice good personal hygiene. Wash your hand before you eat. Be aware of good clean water and food sources. Selalu praktek yang higienis. Cuci tangan sebelum makan dan selalu waspada dengan airnya harus bersih. Sumber makanannya juga harus bersih. Here is how to wash your hands. First, start by wetting your hands. Ini sebenarnya sama saja seperti yang kalian biasa lihat di public tempat-tempat umum ya. Cuman this is in English. The first one is start by wetting your hands. Jadi dikasih air, apply some soap carefully, dikasih sabun, rub your hands palm to palm, mulai dari menggosok permukaan telapak tangan, leather back of your hands, bagian punggung tangan, scrub between your fingers, bagian antara jari, rub the back of your opposing palm's finger, clean your thumbs repeatedly, clean your fingernails and finger tips, rinse your hands thoroughly, ya ini dibilas ya, dry them with a disposable hand towel, dikeringkan, and then use the towel to turn off the faucet. Nah, untuk menutup kerannya itu pakailah tisu atau towel. Your hands are clean now. Be aware. Nah, ini yang paling harus diwaspadai. Be aware that cell phones are considered high touch surface. Bahwa HP itu sering banget dipegang dan itu penuh dengan bakteri. So, nah ini nih practical exercise yang paling gampang. Kalau kita di luar kan nggak mungkin sering-sering ke kamar mandi. So, we have ABC. A, apply the product on the palm of your hand sanitizer. Rub both of your hands together. Wait until your hands feel dry, around 20 seconds. Ini cara guna hand sanitizer. What do you need to make your own hand sanitizer? You need to have isopropyl alcohol to kill microorganisms and prevent their expansion, untuk membunuh itunya, mikroorganisme bakterinya. Tea tree oil has good antibacterial and antiviral properties. Lavender oil, sweet briar rose oil to improve the scent when combined with lemon orange blossom. Jadi biar wangi ya, hand sanitizer-nya nggak bau alkohol. And aloe vera gel to reduce the effect of isopropyl alcohol on the skin, biar kulitnya nggak kering kasar. And then 100 ml plastic bottle. Nah, ini wadahnya ya. A sprayer is optional, boleh juga yang bentuk spray. This is how to prepare your own hand sanitizer. Add 8 tablespoon, 8 sendok makan of aloe vera gel into a glass bowl, di mangkok. And then mangkoknya harus berasal dari gelas ya bahannya. And then 6 tablespoons, 60 ml of isopropyl alcohol. And then the next one is add 16 drops of tea tree oil and 10 drops of lavender oil. It's optional actually. And then step 4, stir with a spoon until you get a thick gelatinous mass. Jadi diaduk sampai bentuknya kental. And then pour the mix into a barrel and close it firmly. Kemudian masukkan ke wadahnya dan ditutup secara rapat.
You can use this bottle when you are not at home. Jadi hand sanitizer itu bisa dipakai kapanpun, dimanapun, saat tidak di rumah. Components of a good hand sanitizer must contain 70% of isopropyl alcohol and 30% of aloe vera at least, biar tangannya nggak panas, for a better skin protection, untuk melindungi kulit lebih baik lagi. Okay, the third one will be a language spot. Kita mulai bahasanya. Read the following story of Harriet Banks. What is Harriet Banks? I wear a blue uniform because I am a sister. Sister di sini artinya bukan sister saudara perempuan, tapi sister nurse, female nurse. Jadi female nurse itu juga bisa dipanggil sister. Perawat yang wanita itu panggilannya juga nurse. Oh, sister. And I am responsible for ward hygiene and the quality of patients' food. Dia bertugas untuk menjaga kebersihan bangsal rumah sakit dan higienitas makanan pasien. My job is to do everything necessary to prevent and control infection. Kerjaannya adalah untuk melakukan apapun untuk mencegah dan mengontrol infeksi. Because a lot of infection spreads by hand, I make sure that everyone follows the cleanliness procedure. Karena kebanyakan infeksi itu disebarnya melalui tangan, tugasnya dia untuk memastikan setiap orang mengikuti prosedur kebersihan yang ada di rumah sakit tersebut. For example, hands must be washed. Contohnya, tangan harus dicuci before and after patient contact. Before and after taking off gloves ya, ini harusnya. And after helping a patient use the toilet. Jadi tangan harus dicuci sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, sebelum dan sesudah melepas sarung tangan, dan setelah membantu pasien dari toilet. I am in charge of wards budgets and controlling the money means I have a real power. Nah, dia juga punya kontrol wewenang di keuangan nih. Wow. Sometimes I refuse to pay cleaning and catering companies if I'm not happy with the standard. Kadang-kadang dia nggak mau bayar cleaning dan catering company, perusahaan bersih-bersih, perusahaan CS, dan perusahaan makan catering, jika dia tidak mengikuti standar rumah sakit tersebut. But I don't like to be strict all the time. I like to encourage staff to think about infection and the spread of disease and to lead by setting a good example. Tapi dia nggak selalu strict kok. Dia kadang ngingetin aja dan ngasih contoh yang baik. Nah, ini tugas. Match this example with the rules. Kapan sih kita pakai must? Kapan kita pakai have to? Kapan kita pakai mustn't? Kapan kita pakai don't have to? Kapan kita pakai need to? Kapan kita pakai need plus verb ing? Kita pakai must itu kalau to say when things are necessary, sesuatu yang perlu, harus. Kita pakai have to kalau kita ngomongin sesuatu yang kita diharuskan. Jadi must itu harus memang, kalau have to itu kita diharuskan oleh orang lain. Kemudian mustn't itu sesuatu yang tidak harus, tidak boleh sama sekali dilakukan. Kalau don't have to sesuatu yang tidak perlu, penting kok, nggak begitu penting. Jadi paham ya bedanya mustn't sama don't have to itu lebih keras di mustn't. Kalau mustn't itu harus, nggak boleh. Kalau don't have to nggak begitu penting, nggak usah nggak apa-apa gitu. Tapi kalaupun usah ya whatever gitu. And then need to itu harus juga, tapi lebih di bawahnya must sama have to. Sama need verb ing itu ya sesuatu yang harus dilakukan, tapi nggak begitu amat, nggak harus amat. Nah, ini dikerjakan, nanti kita bahas di Telegram. Then we will talk about MRSA. Nanti kita bahas di Kahoot juga. Sign and symptomnya MRSA itu apa sih? Between 1994 and 2004, deaths in UK from MRSA infection rose 400%. Wah, serem banget nih berarti MRSA. Apa ya MRSA itu? Kurang lebih kalau kalian lihat dari gambar ini sudah kelihatan lah ya.
jadi infeksi dari kurangnya higienitas di rumah sakit. And then please read this. Yeah, the last section is reading. Ask the nurse. And then please do the reading exercise, and then we will discuss it again in Telegram groups. The last I say, be an agent of health promotion and disease prevention. Jadilah agen promosi kesehatan dan penanggulangan penyakit ya, untuk pencegahan penyakit. Toh sekarang ini the use of social media increases the potential for easy access to preventive medicine, interaction with healthcare providers, interprofessional communication in emergency management and public health. The use of social media ini kita bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk mempromosikan kesehatan. Thanks. Do you have any question? We can move to the Telegram group. This is the resources that I take from book Oxford English for Careers. That's it. Bye.